ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಸುಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೈಚಲ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಸಸ್ ಮಿನಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೆಡ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಡಿ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಇದು ಡಿ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಹೊಸದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ठीक है, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ತೆಗೆದಿರೋ ಪೋರ್ಟ್ನ ಬೇರೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಬ್ಲೋವರ್. ಗೈಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸೌಂಡಿಂಗ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಲೆಡ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್, ಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜಾಗನ ನಾನು ಡಿಸೌಂಡಿಂಗ್ ಪಂಪಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಡ್ಸ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕಿದು. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್.
ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಏನಾಗಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟ್ನ ಡಿ ಸಿ ಜಾಕ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಲೆಡ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಡ್? ಚೂರು ಲೆಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಗನ್ನಿಂದ, ಈ ಸಲ ಬ್ಲೋವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಸಾಲ್ಡರ್ ಗನ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ಈ ಥರ ನೀವು ಸಾಲ್ಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ಇದರದೇ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್, ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಚಾರ್ಜರ್. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 19.5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್. ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೌ 19.5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಿ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ, ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ BJ ಕನೆಕ್ಟರ್, HDMI ಕನೆಕ್ಟರ್, USB ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ SMD ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಂದ ಅನದರ್ ಹೋಲ್, ಒಂದು ಹೋಲಿಂದ ಒಂದು ಥ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಲಿಯೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಿ. ಮೈ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 9739450230. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ಕನಸು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.